When will men start treating women as equals? కేరళ చూస్తే అక్కడ లిటరసీ రేట్ ఎక్కువ ఉంది, కానీ అక్కడ వెన్ విమెన్ రీచ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 35 or so, అప్పుడు కూడా వాళ్ళకి ఇదే మాట చెప్తారు, నువ్వు హోమ్ మేకర్ కదా. సో అట్ ద పీక్ ఆఫ్ ద కెరియర్స్ ఇన్ కేరళ వి ఫైండ్ విమెన్ డ్రాపింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ పొజిషన్స్. ఎందుకంటే అక్కడ మగవాళ్ళ అభిప్రాయం ఏంటంటే, అమ్మాయి ఇంటికి నుంచి బయట అడుగు ఎందుకు పెట్టాలి, నేనున్నాను కదా సంపాదించుకోవడానికి. సో అక్కడ ఒక ఈగో ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. ఫీమేల్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ ఏ కంట్రీలో తక్కువ ఉంటే ఆ కంట్రీ జీడిపి కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. బస్లో ఒక అమ్మాయిని వేరే ఒక 2-3 అబ్బాయిలు ఏడిపిస్తున్నారంటే ఐ డోంట్ ఫైండ్ అదర్ మెన్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ హర్. అంటే షీ టీమే వెళ్ళి వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయాలా? వై కాంట్ ది అదర్ మెన్ ఇన్ ద బస్ హెల్ప్ హర్? మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వెల్కమ్ టు రియల్ స్పీక్. మిమ్మల్ని లేడీ సింగం అని పిలుస్తారు. అసలు ఈ టైటిల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మేడం? ఐ థింక్ జిల్లాలో ఎస్పీగా చేసే టైంలో కొన్ని స్టెప్స్ తీసుకున్నాం, అప్పుడు వచ్చింది. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఇవ్వగలుగుతారా మేడం? ఐ థింక్ వేరే వేరే జిల్లాలు ఉన్నాయి, అది కొన్ని కాంప్లికేటెడ్. అంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ తీసుకున్నారు, దాని తర్వాత మీరు అనంతపూర్కి వచ్చారు. జమ్మూ కాశ్మీర్ ఇప్పుడు లాస్ట్ 7 yearsలో బీహార్ అండ్ జమ్మూ అండ్ చేసాము. అనంతపూర్ కంటే ముందు, అనంతపూర్ వాజ్ ఫ్రమ్ 2010 to 2013 as DIG. బట్ ఇది టైటిల్ దానికంటే చాలా ముందు వచ్చింది. మహబూబ్ నగర్, చిత్తూరు, ప్రకాశం అప్పుడు చేసే టైంలో. నార్మల్గా మేడం ఇప్పుడు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కింద ఇండిపెండెంట్ ఉండాలని చాలా మంది అంటాం బేసిక్, అండ్ ఈక్వల్ జెండర్ బయాస్ అని, లేదంటే డిస్క్రిమినేషన్ ఉండకూడదు అని అనుకుంటున్నాం. కానీ ఆ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ చేయడం చాలా కష్టం అయిపోయింది. అంటే వాళ్ళు ఫ్యామిలీ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి, జాబ్ చూసుకోవాలి, అండ్ పోలీస్లో వచ్చే వాళ్ళ సంఖ్య చాలా తక్కువ ఉంది మేడం. సో దీన్ని ఎట్లా ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయొచ్చు అంటారు మీరు? దీన్ని కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం మొత్తం కంట్రీ చూస్తే ఒక ఫీమేల్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేషియో అంటారు, FPR అంటారు దాన్ని. సో మనము అడ్వాన్స్డ్ నేషన్స్ని చూస్తే, అండ్ ఈవెన్ చైనాని చూస్తే, అక్కడ ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ ఫీమేల్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ ఇస్ ఓవర్ 50%. బట్ మన కంట్రీలో అది చాలా తక్కువ ఉంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ విల్ సే అర్బన్ ఏరియాస్ ఇట్ ఈస్ హార్డ్లీ 23%. అండ్ రూరల్ ఏరియాస్లో ఆల్వేస్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే రూరల్ ఏరియాస్లో లేడీస్ అగ్రికల్చర్లో కూడా వెళ్తారు, అక్కడ కూడా పనులు చేస్తారు, కాబట్టి అక్కడ కొంచెం ఎక్కువ ఉంది. ఫీమేల్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ ఏ కంట్రీలో తక్కువ ఉంటే ఆ కంట్రీ జీడిపి కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. So when we have more labor force participation, the GDP of the country also improves automatically. Yes. Now, ఈ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ ఎందుకు తక్కువ ఉంది? మనం హర్యానా లాంటి స్టేట్ని చూస్తే అక్కడ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 11% ఫీమేల్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్. ఎందుకంటే అక్కడ మగవాళ్ళ అభిప్రాయం ఏంటంటే, అమ్మాయి ఇంటికి నుంచి బయట అడుగు ఎందుకు పెట్టాలి, నేనున్నాను కదా సంపాదించుకోవడానికి. సో అక్కడ ఒక ఈగో ప్రాబ్లం అయిపోతుంది, దట్ నా భార్య బయట వెళ్తుందా పని చేయడానికి, నేను పని చేసి సంపాదించుకోలేనా. సో దట్ బికమ్స్ అన్ ఈగో ప్రాబ్లం ఫర్ ద మెన్. సో దే డోంట్ అలౌ ద విమెన్ టు వర్క్ మచ్. సర్ప్రైజింగ్లీ కేరళ చూస్తే అక్కడ లిటరసీ రేట్ ఎక్కువ ఉంది, కానీ అక్కడ వెన్ విమెన్ రీచ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 35 or so, వెన్ దే ఆర్ రీచింగ్ ద పీక్ ఆఫ్ దేర్ కెరియర్స్, అప్పుడు కూడా వాళ్ళకి ఇదే మాట చెప్తారు, నువ్వు హోమ్ మేకర్ కదా, పిల్లల్ని చూడాలి కదా. ఇప్పుడు పిల్లలు 13-14 years అవుతున్నారు, వాళ్ళకి అమ్మ తల్లి అవసరం కదా, నువ్వు ఇప్పుడు కొన్ని సంవత్సరాలకి కెరియర్కి బ్రేక్ ఇచ్చేయి అంటారు. So at the peak of the careers, we find, interestingly, in Kerala, we find women dropping out of important positions in the corporate sector. Okay. Similarly, in places like UP, Bihar, these kind of places, we find that the female labor force participation is very low, particularly UP, Bihar, Assam and Haryana. Labor force participation is very high in Himachal Pradesh, for example, because there, for many reasons, cultural reasons, men don't work so much. Women only have been traditionally taking care of work. ఓవరాల్ మనం చూస్తే మన దేశంలో ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ ద ఫీమేల్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ షుడ్ ఇంక్రీజ్. దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ పాయింట్. నా సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే, వెన్ విల్ మెన్ స్టార్ట్ ట్రీటింగ్ విమెన్ యాజ్ ఈక్వల్స్? వెన్ అ చైల్డ్ ఇస్ 5 years old, అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ, వాళ్ళ దిమాగ్లో జెండర్ రోల్స్ ఫిక్స్ అయిపోతాయి. అంటే లేడీస్ ఇది చేస్తారు, జెంటిల్మెన్ ఇది చేస్తారు.
సో, ఇంతకు ముందు 2018 ముందు మన టెక్స్ట్ బుక్స్ మీరు చూస్తే దాంట్లో క్లాస్ 1 నుంచి క్లాస్ 10 వరకు చాలా స్టోరీస్ ఉంటాయి. సోషల్ స్టడీస్‌లో అండ్ వేరే వేరే ఇంగ్లీష్‌లో ఇవన్నీ స్టోరీస్ ఉంటాయి. మై మదర్ ఈజ్ హౌస్ కీపర్. మై ఫాదర్ ఈజ్ అ ఫార్మర్. అవును. So in 2017 we did one exercise with SCERT. ఓకే. We did one exercise from class 1 to class 10. We changed all the gender biased stories in the state syllabus సిలబస్. SCERT లో. ఓకే. And so 2018 December నుంచి అది it went for printing and the implementation started from 2019. So what we did was both my parents work ఆ విధంగా. అవును. So the idea was to change this gender mindset Yeah. in the minds of children. And supposing there is a 5-year-old boy, చిన్నప్పుడు నుంచి he has been taught that a mother is a homemaker. అవును. So what happens? He studies, he gets educated, he goes to America, he's an IIT graduate, he gets a great job and all. But when he marries his classmate, let us say. Yes. But after marriage, he expects her to leave the job. Stay at home. Why? Take Because responsibility. gender role has been there in his mind from the age of 5 years. Empowerment is going to be a little difficult. And ఇక్కడ నేను జస్ట్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. మేము సిఆర్పిఎఫ్లో ఉన్న టైంలో ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ అక్కడ చేయడం జరిగింది. అమృత యూనివర్సిటీ ఉంది కోయంబత్తూరులో. So Amrita University, we requested that can you design a program for us, which is a mental health plus a gender program. Yes. Because దాంట్లో ప్రాబ్లం ఏమొచ్చిందంటే సిఆర్పిఎఫ్లో all the boys come into the force at the age of 18 approximately Yes. until the age of 60. 42-year career span. 42-year career spanలో వాళ్ళు ఓన్లీ 13-14 years ఇంటి దగ్గర పోస్టింగ్ దొరుకుతుంది. రిమైనింగ్ హోమ్ టౌన్ కాదు, హోమ్ స్టేట్. Straight. Okay. That may not be near the hometown. CRPF battalion may not be near their home. The remaining time, let us say almost 25 to 28 years, they are away from home. Yes. So what happens? They live in barracks, common community living, common bathrooms ఉంటాయి. అది 10th క్లాస్లో ఫ్రెండ్స్ ఏం వదిలేసి వచ్చారు, వాళ్ళతో కట్ ఆఫ్ అయిపోయినారు. అంతే. ఇక్కడ యూనిట్కి వచ్చారు, ఇక్కడ ప్రతి 3 years చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ చేస్తే అప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అవుట్ కి టైం అయిపోతుంది. సో అక్కడ ఫ్రెండ్స్ వదిలేశారు, ఇక్కడ కొత్త ఫ్రెండ్స్ చేయలేకపోతున్నారు. ఫ్యామిలీస్ తో దూరంగా ఉన్నారు. పెళ్లి చేస్తారు 24-25 years లో, భార్యతో ఒక నెల ఉంటారు, మరి వచ్చేస్తారు యూనిట్ కి. Yeah. సంవత్సరంలో 4 times ఇంటికి పోతారు. సో ఆల్ రిలేషన్షిప్స్ విత్ పేరెంట్స్, విత్ వైఫ్, విత్ చిల్డ్రన్, విత్ సిబ్లింగ్స్ ఆర్ ఆల్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ రిలేషన్షిప్స్. ఓన్లీ ఫోన్లో మాట్లాడుకోవడం, వీడియో చాటింగ్ చేయడం అంతే. సో ఏమవుతుంది? స్ట్రెస్, టెన్షన్ ఎక్కువైపోతుంది. ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఛత్తీస్గఢ్లో పనిచేస్తారు, కాశ్మీర్లో పనిచేస్తారు, పక్కనే బెడ్లో ఎవరు పండుకుంటున్నారు వాళ్ళ బడి, వాళ్ళ కళ్ళ ముందు షూట్ అయిపోతారు, లేకపోతే ల్యాండ్ మైన్ బ్లాస్ట్లో చనిపోతారు. సో అలాంటివి స్ట్రెసెస్ చాలా ఉంటాయి. సో వీ డిసైడెడ్ దట్ ఒక మెంటల్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్ వీళ్ళ కోసం చేయాలని అమృత యూనివర్సిటీతో టైఅప్ చేశాము. One component of the mental health program was gender conversations. Okay. దాంట్లో వాళ్ళని ఏం అడిగామంటే, మీకు దేంతో ఎక్కువ బరువు అనిపిస్తుంది, ఏ కారణాల వల్ల ఎక్కువ బరువు అనిపిస్తుంది, వాట్ మేక్స్ యూ ఫీల్ వెరీ బర్డన్సమ్. Yes. సో వాళ్ళకు బోర్డులో పెద్ద లిస్ట్ రాశారు. నేను ఇల్లు రిపేర్ చేయాలి, ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి, నేను పిల్లల్ని చదివించాలి, నేను పేరెంట్స్ ఒంట్లో బాగాలేదు వాళ్ళకి హాస్పిటల్ తీసుకొని పోవాలి, సిబ్లింగ్స్ని చదివించాలి, సిబ్లింగ్స్కి పెళ్లి చేయాలి, చాలా ఒక ఫుల్ లిస్ట్ రాస్తారు వాళ్ళు. అండ్ బై ద టైమ్ దే ఆర్ 35-40 ఆల్రెడీ ఈ బరువు వాళ్ళకి ఫీల్ అవ్వడం మొదలవుతుంది. We call this the burden of patriarchy. Oh. Because ఈ burden, the lady doesn't feel this burden in the house. Because she's taking care of the parents, children, and she's cooking and doing everything, but she doesn't feel the burden. Why? Because he does not treat her as an equal partner. అంటే తనకి he doesn't allow her to go for parent teacher meetings. He says, okay, నేను లీవ్లో వస్తేనే పిల్లలకి అడ్మిషన్ చేద్దాం, నేను లీవ్లో వస్తేనే పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ చేద్దాం, లీవ్ కోసం వస్తేనే బ్యాంక్ పనులు చేద్దాం, అండ్ నేను వస్తేనే అప్పుడు సరుకులు కొని 3 months కి సరుకులు కొని ఇంట్లో నేను పెట్టి వెళ్తాను. సో హీ డజంట్ అలౌ హర్ టు డూ ఆల్ దీస్ స్మాల్ థింగ్స్. Yes. షీ కెన్ అటెండ్ పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్, షీ కెన్ గెట్ ద చైల్డ్ అడ్మిటెడ్, Household. బ్యాంక్ పని చేసుకోవచ్చు. హీ డజంట్ అలౌ. సో ఎనీవే, ఈ ప్రోగ్రామ్ వి ర్యాన్ ఫర్ 2 years.
600 trainers were trained. 28,000 CRPF police personnel were covered in 2 years in Jammu, in Kashmir. Kashmir. And after this 2 years, what was the impact? Thousands of men bought scooties for their wives. Okay. ఎందుకంటే you should be more mobile, Independent. more independent. సో Dependency లేదు ఇంకా. డిపెండెన్సీ లేదు. పిల్లల ఒంట్లో బాగాలేదంటే లేకపోతే మదర్ ఫాదర్ ఒంట్లో బాగాలేదంటే హాస్పిటల్ తీసుకొని వెళ్ళండి. Thousands of them taught their wives to use UPI IDs. Yes. So then Digital she can start digital payment. Yeah. Many of them taught their wives car. If they had a car at home, they taught their wives how to use the car. Many of them started teaching their wives how to speak English, Yeah. for example. So many of them సెడ్ దేర్ వైవ్స్ అంటే 10-15 సంవత్సరాల నుంచి అడుగుతున్నారు, నేను కూడా పని చేస్తాను, ఇంట్లో బోర్ అయిపోతున్నాం కదా, పిల్లలు పెద్దగా అయిపోయినారు, నేను కూడా ఇంట్లో పని చేస్తాను కదా, స్టిచ్చింగ్ కానీ టైలరింగ్ కానీ బ్యూటీ పార్లర్ కానీ అలా చేస్తాను, వీళ్ళు వద్దు 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 నేను సంపాదించుకుంటున్నాను కదా చెప్పేవాళ్ళు. ఈ ప్రోగ్రామ్ తర్వాత దే స్టార్టెడ్ అలౌయింగ్ దేర్ వైవ్స్ టు వర్క్. సో ఒక ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ మొదలైంది. దెన్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ డిసైడెడ్ దట్ ఈ సంవత్సరం నా కూతురికి నేను పెళ్లి చేయను, ఇంకా 5 years ఇస్తాను, నువ్వు పని చేసుకో లేకపోతే చదువుకో, నీకేం ఇష్టం ఉంది అది చేసుకో. సో ఫర్ 28,000 పీపుల్లో ఈవెన్ if 50% of them were impacted, you can see the results you can see the change. Yeah. They started treating their wives as equal partners. Yeah. ఇంట్లో ఈ చేంజ్ వస్తే ఇమీడియట్లీ హస్బెండ్ వైఫ్ మధ్యలో రిలేషన్షిప్ చేంజ్ అయిపోతుంది. దే బోత్ బికమ్ మోర్ హ్యాపీ, మోర్ కమ్యూనికేషన్, మోర్ హ్యాపీనెస్ అట్ హోమ్, మొత్తం ఇంటి ఎన్వైరన్మెంట్ చేంజ్ అయిపోతుంది. దిస్ ఇస్ ది పవర్ ఆఫ్ ఎంపవర్మెంట్. ఐ విల్ సే దట్ రియల్ ఎంపవర్మెంట్. సో we tried that in Kashmir, and now TGSP is also trying it. When Swati Lakra ma'am was there, she has started the same program in TGSP also. So let us see how it works. But these are very beautiful experiments which have been recognized. They have won a lot of awards also, and I just hope that they can be understood and scaled up. ఉమెన్ ఫిజికల్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ మ్యామ్ చాలా మంది పట్టించుకుంటలేరు. జనరేషన్ ఉంది కూడా చూస్తే కనుక ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు, ఎప్పుడు పడుకుంటున్నారు, లైఫ్ సైకిల్ మారిపోతా ఉంది. అందరు అనుకుంటున్నారు ఏంటంటే మేము అప్గ్రేడ్ అవుతున్నాం అనుకుంటున్నారు, కానీ దే ఆర్ లూజింగ్ దర్ హెల్త్. సో ఈ యొక్క యంగర్ జనరేషన్ కి మీరు ఇచ్చే అడ్వైస్ ఏంటి మేడం? That every day the most important thing, if we want to take care of our family, మన ఫ్యామిలీ కోసం మనం ఇవి టేక్ కేర్ చేయాలి, అండ్ సమాజంలో మనం పని చేయాలంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ సెల్వ్స్. అండ్ ఫర్ దట్ జస్ట్ 1 hour ఎవ్రీ డే ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. జస్ట్ 1 గంట మన కోసం. దాంట్లో వెదర్ ఇట్ ఈస్ యోగా, వెదర్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ వాళ్ళకి సైక్లింగ్ ఏదైనా ఇష్టం ఉంటే, బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, దట్ 1 hour is very important. And for me, physical health alone is not enough. Mental and emotional health is also important. So for example, police department lo em avutundi, we come across all kinds of people kada, civilians. Some of them are really complainant, some of them are not very fair, some of them are crooked people also. So dan valla chaala mandiki kopam ekku అయిపోతుంది. In fact, we have all faced that. As SPs also, we have all faced periods in which there was a lot of anger because of the unfairness that you see in society. So we have to be very self-aware that ఇప్పుడు నాలో ఇది కోపం ఎక్కువ అయిపోతుంది, I have to take care of this, because this is a sign that there is a disturbance inside. Yes. So whether it is anger, annoyance, irritation, lack of focus, lack of concentration, ivi anni we have to be very alert about it and take care of our mental and emotional health. And the best way for that is to get into some form of meditation or the other, which should become a part of your routine work. మీ టీమ్ ని మీరు ఎట్లా మోటివేట్ చేస్తారు? బికాజ్ యు ఆర్ లీడింగ్ అ బిగ్ టీమ్. సో ఉమెన్ సేఫ్టీ మీద కావచ్చు, లేదంటే వాళ్ళు ఇంకా హైయర్కి ఇంకా ఎక్కాలని అనుకోవచ్చు, దాంట్లో ఎట్లా మోటివేట్ చేస్తారు టీమ్ ని? So for the first and the most important part I find is team building exercises actually, because all the people, very officers, very backgrounds నుంచి వస్తారు, వేరే ఏమంటారు baggage తీసుకొని వస్తారు. So with that baggage, how do I help them to work together with each other? Sometimes there is a communication gap also between officers. Sometimes ఏదో కారణం వల్ల కొంతమంది కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతారు, కొంతమంది అసలు చేయలేకపోతారు. సో టీమ్ బిల్డింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఇస్ యూజువలీ వాట్ వి ఇంట్రడ్యూస్ ఫస్ట్. ఇన్ఫాక్ట్ నెక్స్ట్ 3-4 weeks లో ఈ టీమ్ బిల్డింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ మొదలవుతాయి. అండ్ విత్ దాట్, వన్స్ ఐ పుట్ ద టీమ్ ఇన్ ప్లేస్, వెన్ దే అండర్స్టాండ్ ఈచ్ అదర్ బెటర్, దే కెన్ డెలివర్ బెటర్.
And as far as motivation is concerned, I think women safety wing, it's a very beautiful opportunity to serve. ఇలాంటిది ఆపర్చునిటీ మనకి రోజు రోజు రాదు. Whether it is Bharosa Center or She Team or anti-human trafficking or POSH Act implementation, or it covers the entire gamut of women-related issues. So it's a very beautiful opportunity. And those who work with me over a period of time, they do understand that it's an opportunity, and then they automatically start contributing. Madam, today also you look same strong, same confident and enthusiastic. Yeah. So that can be driven to the team. And madam, mostly the she teams. ఇంతకు ముందు లాగా ఇంకా కంప్లైంట్స్ వస్తున్నాయి మేడం షీ టీమ్స్ లో కూడా? షీ టీమ్స్‌లో కంప్లెయింట్స్ వస్తున్నాయి. బట్ నిజంగా చెప్పాలంటే ఏమవుతుందంటే ఈ డిస్ట్రిక్ట్స్‌లో షీ టీమ్స్‌లో ఫ్రీక్వెంట్ చేంజెస్ అవుతున్నాయి. సో ఫర్ దాట్ నౌ వి ఆర్ డిస్కసింగ్ విత్ ద ఎస్పీస్ హౌ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ఒకసారి షీ టీమ్‌లో ఎవరికైనా పోస్ట్ చేస్తే అట్‌లీస్ట్ మినిమమ్ 1 ఇయర్ వరకు వాళ్ళకి డిస్టర్బ్ చేయకూడదు. సో దట్ వి కెన్ కంటిన్యూ విత్ ద ట్రైనింగ్స్ అండ్ ద రిఫ్రెషర్ ట్రైనింగ్స్ ఎట్సెట్రా. మేడం, వన్ మెసేజ్ టు ద యంగ్స్టర్స్ దోస్ హు ఆర్ వాచింగ్ దిస్ పాడ్‌కాస్ట్, అండ్ వాళ్ళు ఇంకా ఉమెన్ ఇంకా పోలీస్ నంబర్ పెరగాలంటే ఏం చేయాలి? అండ్ వాట్స్ ద డెడికేషన్ దే షుడ్ హావ్? So first message from me will be to the men that you have to understand that women are your equals. They are not lesser than you. So don't make the mistake of treating them as lesser than you. That's my first message to the men. The second message is also for the men. మనం ఎప్పుడైనా షీ టీమ్స్ని, యాంటీ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ యూనిట్స్ని మనం ఎప్పుడైనా డిప్లాయ్ చేస్తే we don't find men coming forward. For example, బస్సులో ఒక అమ్మాయిని వేరే ఒక 2-3 అబ్బాయిలు ఏడిపిస్తున్నారంటే I don't find other men coming forward to take care of her. Yes. అంటే షీ టీమే వెళ్ళి వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయాలా? వై కాంట్ ది అదర్ మెన్ ఇన్ ద బస్ హెల్ప్ హర్? Yes. సో ఎందుకు మెన్ ముందుకి రావటం లేదు? దిస్ ఐ వుడ్ లైక్ ద మెన్ టు ఇంట్రోస్పెక్ట్ అండ్ అండర్స్టాండ్. ఎక్కడైనా మీ ముందు ఒక అమ్మాయితో అన్యాయం జరుగుతుందంటే మీరేం చేస్తున్నారు? Yes. That is the thing. For the girls, my message is be absolutely brave, strong, and don't be afraid of speaking up. The moment girls keep quiet, ఆ అన్యాయం జరుగుతూనే ఉంటుంది, and it is not going to stop. Yeah. That's my message for the girls. Yeah. Thank you, ma'am. We had a glimpse of this entire police women conference, and thank you so much, ma'am. Thanks so much.